A very warm welcome to this valedictory session of our certificate course in Shakespeare on film. I am truly delighted to welcome everyone, the students and the faculty members, and in particular, our guest, whom I will introduce to you shortly. Well, it gives me great happiness that we have finally reached the last session of the certificate program, which, when it was launched, uh, naturally had a lot of um, misgivings expressed by many, asking why a pre modern epitome of humanism had to be reintroduced as part of a certificate course when we are undoing all that the bard had done and engaging in uh, deconstructive readings, critical race theory, and so on. But that is precisely the point. I think it's important to go back to those pre modern humanistics in order to do the undoing in the most effective manner. And I think films give us just the right vantage point from which to analyze these texts in a more involved, engaging, and definitely multi perspectival manner. And therefore, this certificate course in Shakespeare on film. Well, we began with a bang with some eminent resource persons joining us, in fact, from different parts of the country. Jonathan Gill Harris, Dr. N.P. Ashley, and a few others. And today we have somebody from closer home, but who has traveled far with Shakespeare. Her work, in fact, is on Shakespeare on film. And it was while I was searching for some material on the net for the certificate course that I was amazed to find the work of Dr. Karthika S.B., who has done precisely this. It is her major area of expertise. She has published books in this field, and therefore, just the right person she is to bring the curtains down on this session for us. A very warm welcome to Dr. Karthika on behalf of everyone in Providence Women's College, Kozhikode. Yeah, dear students, I'll just give you a brief introduction to Dr. Karthika so that you know the the resource person who is giving you this last lecture on the certificate course is. She's, as the invite already announces, working as a faculty member at the Fatima Mata National College at Kollam. She's a postdoctoral fellow at the School of She was, in fact, a postdoctoral fellow at the School of Letters in MG University, Kottayam. Her doctoral work was on Shakespeare film adaptations. She's one of the youngest faculty members, not just in her college, but I'm sure in the whole of Kerala too, in the English fraternity. But she has already authored 5 books, among which Benjamin Tello, a novel logum, is even included in the PG syllabus of the School of Letters of Mahatma Gandhi University. And her book, Shakespeare in Malayalam Celluloid, that is the book that was based on her PhD work. It is in fact catalogued in some of the major libraries across the world, in the United States, in Europe, and several other places. Naturally, with this kind of work, she's bagged several awards, including the Indian Woman Writer Award, Dr. B.R. Ambedkar Sahitya Shri National Award, the J.C. Daniel Nanma Puraskaram Kunjan Nambiyar Award for the best critical text. That's quite amazing. She's also bagged the first prize in the National Poetry competition conducted for teachers, and her article on Dostoevsky was recently published in the Bloggers Karamazov, the official blog of the North American Dostoevsky Society. Needless to say, her areas of interest are Shakespearean studies, performance studies, adaptation studies, post-colonial studies, and she is an independent researcher on translation of
Russian literature. Well, quite a lot of achievements at so young an age, and we are therefore totally honored to welcome you to be our resource person this evening. Without further ado, let us begin a valedictory session on retranslating Shakespeare from the Thames to the tropics. And here is Dr. Karthika for you. Over to you. Okay, ma'am. Just a minute, I want to share the slides. Is the slide visible? Yeah, it's coming, I think. Okay. Yeah, it's now visible. Ma'am, is the slide changing now? Yeah, it is. Exactly. Okay. So, good evening, everyone. Thank you so much for this wonderful opportunity that you have given. Thanks in particular to our dearest Bindu ma'am for her invitation and the arrangement of date while still considering the difficult times regarding health problems that I have gone through in the last couple of months. And thanks to those who have joined here on Meet, with whom I will be sharing the virtual space for the next hour. Okay. So, before we begin the session, I would like to ask a question. If I offer you two dishes, uh, ice cream or cup of hot chocolate, what will you choose from? Okay, It will be a very difficult choice, I'm sure. The answer will be hypothetical, right? So, but can you tell me which of these is superior to the other? So the answer itself complicated, you know. So because both of them are different from one another. Same is the case with a piece of literary text and an adaptation of the same. Often, film critics assume a high nature for film to source literary piece itself. If people would rather see the movie rather than read the book, this may a fact of life we must allow. But let us not pretend that people get some things out of both or that nothing is lost. Here, we encounter the fundamental question regarding the difference of a literary piece and a film. The word symbols in written language must be translated into images of things, feelings, and concepts through the process of thoughts, where the moving picture comes to us directly through perception. So, language must be fulfilled through the screen of conceptual apprehension. Just as good novels and bad novels continue to be written, good and bad adaptations are also now being done. Now, let us come to the scales of comparison. An average screenplay lasts around 80 to 110 pages, whereas a regular novel runs around 200 pages. There is obviously a clear limit to which one can adapt a novel or a play or a legend into a feature. If one intends to adapt a work of literature, there will be a significant amount of checking off the undesirable parts. Such a clearing of the deck can lead to a distancing from the original text. That is the distinction between the source text and the target text. There can be elisions and interpolations involved in adaptation. I repeat, elisions and interpolations. Elisions refer to the letting of characters or scenes or acts according to the ease or need of the process of adaptation.
interpolations. Interpolations refer to creation of certain new characters, dialogues, or even introducing new plot points by the screenwriters, combining them with the existing ones. Such adaptations are often referred to as loose adaptations. Louis Genneti distincts adaptation into loose, faithful, and literal adaptations. So, on contrary, there are faithful adaptations, including that of the most famous adaptation of Kenneth Branagh's Hamlet. Uh, is the slide visible? It is visible. Okay, okay. So, okay. So, the first full-length feature film in India itself was an adaptation. In the slide, we can see Raja Harishchandra, a shot from the film Raja Harishchandra. So, the first full-length feature film in India released in 1913 was Raja Harishchandra, a monochromatic silent movie directed by Dada Sahib Phalke. It was an adaptation of the story of the mythological Raja Harishchandra and a story from Markandeya Purana. And now comes the basic question: what is an adaptation? An adaptation is an imitation or an original creation. I would like to go to the latter. Adaptation is an original creation, it's a creative art. Every reflection of a writer gets more illuminated by addition of ornamentation and analysis in the process of adaptation. This requires effort and brainstorming in unprecedented scales, particularly in adaptations that traverse borders. This is where we encounter adaptations of Shakespeare in Malayalam. When we talk about Malayalam adaptations of Shakespeare, the first movie that becomes to us is Jairat's Kaliyatam. Hope you're familiar with the movie Jairat's Kaliyatam, a movie that takes us from the gondolas of Venice to the Arecanut plantations of Malabar. The change in landscape also brings with it a new set of signifiers for signifying the core of the bard's tragedy, Othello. This intersemiotic game played by Jairaj transposes the Venetian aristocracy with Theyyams. One may well remember the scene when Father of Tamara, played by the role Tampuran, played by Narendra Prasad, encounters Kannan Perimalayan, the role played by Suresh Gopi. At the scene, Perimalayan is donning the attire of Theyyam. When Tampuran's henchman hits at assaulting Kannan, Tampuran resorts. Let's wait till the Theyyam is over. He's gone now. He's gone now. So, this is analogous to the conventions of aristocracy of Venice. The signs that define the Venetian lord are redefined by signs concerning Theyyam traditions. This artist's task is the greatest barrier in adaptation. Rather than what's, hows are the most prominent questions regarding adaptation. The movie, being entirely shot at the Kavisheri village in Palakkad, requires any number of tools and lenses for a revised reading. Even the English title of the movie becomes significant in this rereading. Hope you are familiar with the title, The Play of God. The Play of God. Such a grueling task also seems successfully accomplished with Vishal Bharadwaj's Omkara, Tim Blake Nelson's O, or the recent Malayalam adaptation Iru.
scripted by Dr. Joske Manuel, the director of School of Letters. It's based on Shakespeare's Othello, and both Tim Blake Nelson's O and Shakespeare, Father Verghese Lal's R, the recent Malayalam movie. Both are adaptations of Othello and campus movies. Next, the tragedy of Hamlet. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, for me, is a personal favorite. Has had number of derivative works. You may all be familiar with the popular one, the most popular one, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, the 1966 play by Tom Stoppard. There are many in the list. Lee Blessing's Fortinbras, David Davalow's sequel titled Wittenberg, Michael O'Brien's Mad Boy Chronicle are just a few to be mentioned. A brilliant adaptation of the same has been produced in Malayalam by V.K. Prakash, titled Karmayogi in 2012. The story adapted itself to a story set in Chatot family. Set as a period drama, the movie produces an interesting tweak with a reference to the much discussed madness of Hamlet. Instead of madness being represented through verbal communication, Rudran, who represents Hamlet in the adaptation played by Indrajit, follows ritualistic Bhikshadana. The acting of Indrajit for me, is at par with Prana as Rudran Gurukal in the movie and through his eyes. So interpretation a similar interpretation can also be seen in the 2001 Jairat's classic Kannadi. This was Jairat's second Malayalam adaptation of the historical play Antony and Cleopatra. Replacing Antony and Julius Caesar with Manikam and Choman in a local village in the premises of cockfighting. It's a brilliant foil to the original play. Manikam fighting for Choman is reminiscent of Antony's conquest for Caesar. The assumed, the assumed suicide of Cleopatra due to a bite of an asp is also successfully recreated in Kannadi's death in movie using a local snake charmer's spectacled cobra. The last few minutes of the performance by Nandita Das was also critically appreciated. I highly recommend my friends to watch the same. In Malayalam, if you want a more engaging attempt in adaptation studies, you may approach multiple adaptations of the same play, Macbeth. For example, Joji and Veeram are brilliant re-renderings of Macbeth. In Veeram of Jairaj, the plot becomes multi-layered. The primary layer is that of the fundamental aspect of the play concerning betrayal and coexisting to crime. This was brilliantly merged by the director Jairaj with Chandu of Vadakan Pata, where Unyarcha becomes Lady Macbeth, who becomes a femme fatale, leading to the absolute depredation. The indigenization, appropriation, and localization of the movie make it absolutely interesting. This can also be observed in the 1987 Kamal Hassan starrer Maniratnam, Maniratnam's Nayagan. You can see it in the slide, which saw the adaptation of Mario Puzo's Godfather, along with the loose sketch of the life of Bombay underworld don Varadarajan Mudaliar. And the
These complementary elements included in adaptation becomes overtly expressive. On the other hand, Joji covertly operates on this plot. What makes Joji impressive in its subtle references to royalty in the movie? You will just have to look into the details. Is the slide visible? Yes, it is possible. Okay. So the devil obviously lies in the details. Once you observe the horse chariot of Joji in the film, you can see the writings here. Joji's royal ride or Joji's the okay. So Joji's royal ride or the marking Joji's palace on Joji's room. The three witches in the play can be observed in the representation of the role played by Shammi Tilagan, who refers to Joji as Kodishwara. In the movie, just see Joji's expression after listening to it. A subtle shift in the relation status in the portrayal of Lady Macbeth can also be observed in the character Binsi. While Dilesh Pothan employs Joji's sister-in-law, Binsi as the conspiring Lady Macbeth who adds fuel to fire. If we think about apex archetypal lovers, we may land at Bard's Romeo and Juliet. The work itself dates back to the story of Erasmus and Thisbe from Ovid's Metamorphoses. In Shakespeare's own times, Marlowe's hero and Leander and Dido, the Queen of Carthage. Romeo and Juliet on screen has its history of more than 100 years. The first being the 1908 production of T. Stuart Blackton titled Romeo and Juliet. You can see it in our present slide. And the comedy of Romeo and Juliet, the film version of the stage performance, a pure adaptation by Anthony Tressa. The movie is available for free viewing in YouTube. So there are many more including adaptations to look out, including Bhansali's Ramleela or the zombie comedy Warm Bodies, directed by Jonathan Levin. In Malayalam, Warm Bodies. Okay. In Malayalam, we have got two major Romeo and Juliet adaptations. B. Ajit Kumar's Ida places Romeo and Juliet in northern Malabar as a political narrative. Political violence and romance find an equal space in narrative, while the conflict between families are also expressed well enough to the point where the movie becomes more ideological than a romantic romance narrative. The politics doesn't end with the text of the adapted film. In politics of any adapted film, there is a text beyond the text. The scholar undertaking a project of textual analysis necessarily interprets a text through his or her own individual perspective. As David Bordwell affirms, when drawing on cognitive psychology, he states, I quote, comprehension and interpretation involve the construction of meaning out of textual clues. The perceiver is not a passive receiver of data, but an active mobilizer of structures and processes, either hardwired or learned, which
enable her to search for information relevant to the task and the data at hand. Thus, a viewer of the film either may come up with a different political view post his or her engagement with the movie. Thus, adaptation is a multi-fold process. The next one is Annayam Rasool of Rajiv Ravi is yet another approach at the tale thwarted by a malign star. It was a realistic and practical movie about two lovers of different religions and the life of people around them, giving importance to each of their stories, told in a narrative mood by a marine who returns home for vacation but ends up playing an important role in the lover's life and also find his lost teenage love. Not a movie with too much humor or action, but one which stands close to real life. Unnamed Rasulum throws on the barrages of religion instead of the political crisis as in Ida. So these are just a handful of adaptations on Shakespearean plays. And you can also have exhaustive list of screen adaptations in Malayalam as well. For example, Akshara Gopuram, Agasha Gopuram of K.P. Kumaran, based on Henrik Ibsen's Master Builder, Puchekuru Mukuti, based on Charles Dickens' The Strange Gentleman. Next one, Boing Boing on Boing Boing, written by Mark Camlotti, listed in the Guinness Book of World Records as the most performed French play in the world. And as we all know, Shyama Prasad's Akale, based on Tennessee Williams' breakthrough memory play called The Glass Menagerie. And Jairat's Otal, based on Anton Chekhov's work. And Bharatan's Spalangal, based on Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire. And the as we all know, Iyobinte Pustakam. Iyobinte Pustakam, the 2014 Malayalam language film Iyobinte Pustakam by Amal Neerath. It proclaims a mashup of an unlikely literary trio, the biblical Book of Job, Fyodor Dostoevsky's 1880 novel Brothers Karamazov, and William Shakespeare's drama King Lear. So, Amal Neerath's film centers on a family dispute between a father and his three sons over a colonial era Muna tea plantation in today's Kerala. And in Iyobinte Pustakam, Neerath foregrounds his native culture and land in weaving in Lear's themes of familial love, blindness, betrayal, and laws to pose ethical questions on socio-political issues, inequalities of caste and race, environmental degradation, and neocolonialism. So, Shakespeare in Malayalam celluloid covers all these epic films from Jairat's Kaliyatam till Father Verghese Lal's Iru. And as Marshall Duchamp, the Dadaist master, rightfully said, every representation is a representation. Every work of fiction is a rework.
So he was trying to convey a message. Every art form is a reinterpretation. As the famous film critic Linda Hutchin also posited the same. And lecturing on in our collective unconsciousness are threads of the cultural memory marked by our moral grounds concerning social, familial, and personal equation. This has been ever influential um, in the cultural production in the artistic media. Taking its origin from the magnificent creative production of the Esther years, the contemporary art takes its birth either as the legitimate evolution or a radical revolution. In both of these conflicting parts of art becomes indebted towards the precursors. Adaptation is an art, and more importantly, every form is an adaptation. Finally, returning to the original definition of adaptation, that it is the presentation of one art form through another medium. While tracing the etymological root of adaptation, the word adaptation, it comes from the word adaptary. It makes to make suitable. So, in an adaptation process, there are the cultural translation. So, intercultural adaptation, literal adaptation, generic adaptation, linguistic adaptation are happen, as we all know. So it is easy to see how open-ended the definition leaves opportunities for filmmakers to create their own interpretations, to develop their own art, and to leave their mark upon tales that are already enmeshed in our taste of storytelling. Equally, this leaves a viewer in an ambiguous place where they are being asked to ignore the history of literature and experiences they have already undertaken with a particular storyline and remove this from their viewing of the new film. This is frankly an impossible undertaking, which leaves the new understanding of adaptation theory, which is the importance of context, that by acknowledging the new work has been produced to reflect a particular set of forces and factors. This is what helps make it a new and unique undertaking. This is what helps make adaptation and art. Thank you. Yeah. Uh, Yeah. Thank you. Hi, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah, ma'am. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much. I think it was well concluded that adaptation is indeed an art and that it is a new kind of creation. In fact, I had asked one of our former students, Shinu Hamna, who's also researching in the same area, to join. I wonder if Okay, ma'am. Shinu, are you here? Yeah, yes, ma'am. I wonder if Yes, Shinu. ma'am. I'm here. Shinu, Hello. yes. Yeah. Yeah, Shinu, you can. Does this contradict your hypothesis? I think it more or less blends with it, right? You're also trying to convey more or less the same idea in your research work. Yes, I think. But Yeah, Parnolu, we can have some discussion on that. മാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മിക്കവാറും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നു. മാം ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ, കാർത്തിക മാം? Yeah, yes, ma'am. Yes. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Shakespeare in Malayalam celluloid, and one is going to publish. One more is getting published. Shinu, I can hand over. Karthika has very kindly sent me a copy, so I can share it with you. You can just come and meet me, and I'll give it to you.
Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Yeah. Adila, in fact, I was thinking of you when she sent me the book. The early part is all about adaptation studies. And I had noticed the book, but I didn't read it yet. Yeah. പിന്നെ മാർക്ക് തോർണൻ ബേർണറ്റിന്റെ 2 ബുക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ബുക്സ്, ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് വേൾഡ് സിനിമ, പിന്നെ ഹാംലെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. 2 യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിന് റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ 2-3 എസ്സേസ് ഫ്രം ബേർണറ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നമുക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഒരു ആഷ്ലി, ഡോക്ടർ NP ആഷ്ലി ഫ്രം സെയിൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ്. അപ്പം he has actually worked on Burnett's work. അപ്പോൾ he's very much in touch with Burnett. അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു സെഷൻ ആഷ്ലി gave us a lecture on this as part of the certificate course. And then he conveyed it to Mark Thornton Burnett, in fact, that we are offering this course and that, his books are the reading material. And he expressed, great joy, and he responded very positively to this, the whole concept. That was he's he's an authority. I think he's the ultimate in this field. His works are also very interesting, and he's taken into account so many of the Malayalam adaptations. That's very interesting, the kind of coverage that his books have all over the world in the Shakespeare adaptations, but particularly some of the Malayalam adaptations have been. Recently, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു, അന്നയും റസൂലിനെ കുറിച്ച്, written by him. Yes. Oh, okay. I think ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം. Yeah, please do that. Yeah, that would be great. ഞാൻ ആ ബുക്കിന്റെ പ്രിഫസ് എഴുതാനായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഇതായിരുന്നു. മാം വായിച്ചില്ല? അത് ഞാൻ വായിച്ചു. Yes, ma'am. ഇതാണ് ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് വേൾഡ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. You got the book അല്ലേ? Yeah, ma'am. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രൊഫസർ മാർക്ക് തോർണറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. Oh, that's wonderful. പുള്ളിയുടെ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. Okay. Oh, good. Really? Belfast അല്ലേ? He's in Belfast, I think. Queen's University. Yeah. Belfast. Yeah. ഇതില് നമ്മുടെ കളിയാട്ടത്തിലെ ഒരു ഷോട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഫിലിം അഡാപ്റ്റേഷൻസ്, കാരണം പലരും ഈ ഫിലിം അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിയെ പോലുള്ളവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം മൂവീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്, ഐ മീൻ ദേ അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ട്രോൾ ചെയ്ത് തള്ളിക്കളയും. ആക്ച്വലി വി ആർ വെരി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് എനി സച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് വെഞ്ചർ. പക്ഷെ റിയൽ സ്കോളർ ഇതിനെ ഒന്നും തള്ളിക്കളയില്ല. ദേ historicize the whole thing and they subject everything to academic inquiry. Adana, that is what I think we have to learn. എന്നെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഞാൻ ജയരാജ് സാറുമായിട്ട് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ID പുള്ളി ഈ ബുക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കതൊക്കെ കാരണം കേരളത്തിൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് റീച്ച് നമുക്ക് വരത്തില്ല. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾസ് പോലും അവര് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും. Right. They constantly in it എന്നുള്ളതാണ്. അതാ, and they notice any new venture, any new initiative that goes into it, അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതെ മാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അവിടുത്തെ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാർത്തോണൻ ബേർണറ്റിന്റെ വാർഡാണ് തിയാബക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഡോക്ടർ തിയാബക്ലി. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഡോക്ടർ റിസർച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം മാക്ബത്ത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ശരിക്കും അത് ഞാൻ വായിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. മാക്ബത്ത് കൂടിയാട്ടത്തിലേക്ക് വന്നതും മാക്ബത്തിന്റെ അഭിനയ തിയേറ്റർ പെർഫോം ചെയ്തതും മാക്ബത്തിന്റെ കളിയാട്ടം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അത് എടുക്കാൻ നമ്മള് ഷേക്സ്പിയർ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ വൈ ഷേക്സ്പിയർ ചോദിക്കുന്നത്. I must tell the students that Dr. Karthika is also interested in performance, like Kathakali and Kaliyattam and Kudiyattam. അതിലും കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Yeah, so please feel free to ask any questions if you have, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും remark that you would like to add. I hope it is എൻകറേജിങ് ടു യു. അതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതൊരു ഫിൽമും എനി ലിറ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി റീഡിങ്, you would have something in it. It becomes an important text for you to study and to analyze. Yeah. You should approach it not merely as imitation. It's a creative translation. That's a major point. Yeah, so we have looked at some of the adaptations from various languages actually. Malayalam idokke aayirunnu, Kaliyattam okke aayirunnu. Then Sigorax, the movie, the Brazilian, Argentinian movie, yeah. Adu oru movie aayirunnu which we watched. Yeah, so it's been a full session. It's always lovely to go back to the bard. Nothing as rewarding as Shakespeare, in spite of all that we we do to dislodge him from the canon. I think ultimately we do go back to him. We keep going back to him. Yeah, there has to be some reason, right, for so many adaptations in different languages across the globe to go back to the same Shakespeare over and over again. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ there must be, in spite of all localizing Shakespeare. Yes, exactly, localizing Shakespeare. Yeah, in that case I think എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ we'll wind up for the day. Anyway, thank you Dr. Karthika for sparing a Sunday. We know that you have a lot of work to catch up with in college, therefore we did not want to trouble you on a normal working day. Yeah. Hello ma'am, I have a question. Yes, but how these adaptations help the students of literature to comprehend or understand Shakespeare's play? ഈ ഒതല്ലോ കളിയാട്ടം പോലുള്ള ഫിലിംസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആ ഒരു സമയത്തെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു തോന്നൽ ഷെയർ ചെയ്താണ്. ബട്ട് എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ. Yeah, so I have told earlier, while adapting a literary text to the target film medium, there happens the intercultural, linguistic, generic and literal adaptations. ഈ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ മലയാളത്തിൽ as far as Malayalam films are concerned, we never claim it as faithful adaptation. The first thing is that all these are loose adaptations. So loose adaptations means maybe നമ്മൾ കഥകളിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏറ്റുമാനൂർ കണ്ണമാശി ചെയ്തേക്കുന്നത് മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡ്രാമയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോളോ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് മാക്ബത്ത് ആയിട്ടും ലേഡി മാക്ബത്ത് ആയിട്ടും എല്ലാം മാഷ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഷിനു അന്ന ചോദിച്ച പോലെ എങ്ങനെ അതൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൺസിഡറിങ് ജയരാജ് കളിയാട്ടം ഇറ്റ്സെൽഫ് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. they never take the Shakespearean lines as such, and there are some instances. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മയോഗിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസ് എ ടെയിൽ, ഹാംലെറ്റിനകത്ത് മാക്ബത്തിനകത്ത് ലൈഫ് ഈസ് എ ടെയിൽ ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ മലയാളീകരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു അതായത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല പറ്റാത്ത കുറച്ച് ഡയലോഗ്സിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സോ ഡ്യൂറിങ് അവർ സ്റ്റുഡൻറ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റൈറ്റീസ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ സിനിമകളെ കാണാനായിട്ട്.
ഇപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട്, നോവൽസും ഡ്രാമയൊക്കെ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ സിനിമ തലേന്നിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതരുത്. അതൊരു ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മള് ഹാർഡിയുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫിലിം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം അതിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പം മാക്ബത്തിന്റെ തന്നെ ഡ്രാമയില് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മാക്ബത്തിന്റെയും ലേഡി മാക്ബത്തിന്റെയും എന്താണ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മള് എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ, നമ്മളത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ജെഫ്രി റൈറ്റിന്റെ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് ഈ ചൈൽഡിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന ലേഡി മാക്ബത്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ കൾച്ചറിന്റെ ഇതില് കാരണം ഫുൾ ഓഫ് വയലൻസ്, ഫുൾ ഓഫ് എന്താണ് സെക്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കും ആ ഒരു മാതൃത്വത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലേഡി മാക്ബത്തില്. അപ്പം അവിടെ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ലിറ്റററി പാർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എലിഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപൊളേഷൻ, അവിടെ അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ഫുള്ളി ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ഇപ്പൊ കെന്നത്ത് ബ്രനായുടെ പോലെ തന്നെ, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഹാംലെറ്റ്, ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ, അതായത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ കിങ് ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊസിൻസേവിന്റെ മൂവീസ്, ഇതൊക്കെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മലയാളം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇപ്പൊ ജോജി തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് മാക്ബത്ത്, ഇവിടെ ചില റിമാർക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി എ ന്യൂ വർക്ക്. ഇപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം മാക്ബത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണകി സിനിമ കാണുക എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇപ്പൊ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം, ഇപ്പം while we watching കണ്ണകി, അപ്പൊ നമുക്ക് we are confronting what the character മാണിക്യം. സോ നമ്മൾ അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഓൾറെഡി ഒരു കണ്ണകി മിത്തുണ്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ശരിക്കും ഡെന്നിസ് ആൾട്ടർ ഒരു വേർഡ് തന്നെ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രഡാപ്റ്റേഷൻ. So it is translation and adaptation. Both these processes are taking place. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് മാക്ബത്ത്, വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മാക്ബത്ത്, ലേഡി മാക്ബത്ത്, ബാങ്കോ, ഡങ്കൻ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ ജോജിയുടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തിലകൻ അഭിനയിച്ച അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ, അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് അച്ഛന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് മകൻ എന്താണ് വരുന്നു, ആ ഒരു ഡെങ്കന്റെ ഇത് നമുക്കത് അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൂസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സ് അസച്ച് എടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ലിറ്റററി പീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ന്യൂ ആർട്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ജസ്റ്റ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, സെയിം ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ്. വാട്ട്സ് യുവർ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദിസ് തീസിസ്, ഐ മീൻ PhD തീസിസിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. Okay, from play to film, visual and cultural rereading of Shakespeare's Othello and Macbeth. Okay, ma'am. Thank you. I think it's available in Shotgunga. Okay. Yeah, വായിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay. So you chose to focus only on Othello and Macbeth, അല്ലേ? Yeah, ma'am. Yeah. And mainly Malayalam cinema. Hindi, idila Omkara. No, ma'am. All the references are there. I took Akira Kurosawa's Throne of Blood, Jared's Kaliyattam, Tim Blake Nelson's O. അത്ര അങ്ങോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മൂവിയാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടിം ബ്ലേക്ക് നെൽസൺസ് O ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ആ ഒരു അഡോളസെന്റ് പീരീഡിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അധികം ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. ടിം ബ്ലേക്ക് നെൽസൺസ് O, then ജെഫ്രി റൈറ്റ്സ് മാക്ബത്ത്. These 4 movies.
Anyway, that's really quite fascinating. Yeah, and I hope this will inspire our students also to explore along similar lines and uh, come to works and areas that they can look at as they go ahead, do their higher studies, think of research and so on. Okay, so യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബെൽഫാസ്റ്റിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. promote yeah, plenty of opportunities also. Like, we'll keep in touch, Yeah. and we would really love to be informed about more openings. Do share some of the leaflets and information, pieces of information that you might get. Yeah, sure, ma'am. Yeah, do share. I'll Wish this communicate it to the students as well. Okay. Yeah. So thank you. Yeah, students, any one of you would like to propose the vote of thanks? Yeah, Fida. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank our distinguished speaker, for Dr. Karthika, for making an excellent presentation. It was really interesting. Actually, this is our last class on a certificate course on Shakespearean film, and we had classes by Jonathan Gill Harris and Dr. Ashley, and all these classes were really helpful for us because through all these classes we got a lot of knowledge about the different adaptations on Shakespearean plays. And I also thank our dear Bindu ma'am for organizing all the classes for us. All the classes was really interesting, and today's class also was really interesting as well. And from all these classes, what I tend to understand is that now Shakespeare is not just a playwright for us; he's one of the greatest screenwriter also. And the most interesting thing that is that he never saw movies, and now we are studying Shakespearean plays which are adapted into movies. And Dr. Karthika, I'm really thankful for taking a wonderful lecture on the Shakespearean adaptation. Actually, the Iyobinte Pustakam, the example was really interesting for me because I never heard that it was actually an adaptation from Shakespeare's King Lear. And thank you everyone for joining the class as well. And I thank Dr. Karthika on behalf of the English Department of Providence. Thank you. Thank you, Fatima. Yeah, okay. Thank you, Fatima. And thank you, Shinu, for joining us. And Shinu was also one of the resource persons, in fact. She gave us a talk on her area of work, closely related to adaptation, Shakespearean adaptations. Yeah, and we will keep in touch. So it was nice listening to you. And Okay, I hope, I welcome you to Providence. Do come over sometime when you're Sure. in a frame of mind when you can travel. We will play host to you. We'd love to play host to you then. Thank you. We'll keep in touch. Yeah, bye. So good night to everyone. I'll close the meet now.